Hello, dear students. Welcome to another class on discoursing diversities. In today's lesson, we are going to discuss chapter 8 from your textbook. This chapter is titled Center-State Relations, Union Government, not Central Government. ഇതൊരു ചെറിയൊരു എസ്സേ ആണെങ്കിലും വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്ന ഒരു എസ്സേ ആണ്. This is actually in the form of a lecture. It was delivered by this eminent jurist. He is an advocate. He was a lawyer. He was a former ambassador to the United States. His name is Nani A. Palkhiwala. So this particular lecture, it was delivered by Nani A. Palkhiwala in Bombay on February 18, 1972. That is 22 years after India became a republic. So, through this essay or lecture, we can see that Nani Palkiwala, he gave a lot of importance to the Constitution of India. He had huge reverence towards this document called the Constitution of India because he believed that the Constitution of India was the living spirit of the rule of law, that democracy and civil liberty may survive in India beyond our own times and in the days when our place will know us no more. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റിന് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല, ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ്, ഈ ഒരു ഡെമോക്രസിയുടെയും ലിബർട്ടിയുടെയും സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമായിരുന്നു നാനിയെ പാൽക്കിവാലയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, this is actually a draft of his speech. So we already discussed in the chapter regarding Ambedkar about how India is a union of states. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഫെഡറലിസം മാറി ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെൻട്രലിസത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൾ പവർഫുൾ ആയി മാറുകയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ മേലെ വല്ലാത്തൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തകർക്കപ്പെടുന്ന രീതി വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് സെൻട്രലൈസേഷൻ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസയേർഡ്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഫെഡറലിസം ഇപ്പോൾ ചാലഞ്ച്ഡ് ആണ് ബൈ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ. ആൻഡ് ultimately this can lead to a conflict between the states and the union government. ഈ ഒരു സ്ഥിതി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നാനിയെ പാൽക്കിവാല. അപ്പൊ ഇത് ഒരേ ഒരു പേജിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ ആണ്. 3 പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് ലെക്ചർ discusses the problems with the functioning of the constitution. We have a great constitution. We have a grand document that is called the Constitution of India. But then there have been some problems with how constitution is practiced in India. അതിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. But first of all, he says that it has been 22 years since India became a republic, because this speech was rendered in 1972. 1950 ഇന്ത്യക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 22 വർഷങ്ങളായി. But what has happened to constitution since 1950? ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വന്നിട്ടുണ്ട്. There has been some corruptions, some power losses that happened to constitution. മെയിൻ ആയിട്ടും വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാവ് ബീൻ ത്രോൺ ഓവർബോർഡ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദ ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് പബ്ലിക് ജസ്റ്റിസ്. These two factors, these two values, human dignity and public justice, have been subverted. അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. And the third problem that has been observed with the functioning of the constitution is that power of states have been perverted. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ്സിന്, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനുമുള്ള പവർ വളരെയധികം ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പവേഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈവൻ
ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിനും ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ട്രേഡ്, കോമേഴ്സ് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള പവർ പോലും പലപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആക്കുന്നു. അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദ പവർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു deal with industry, trade and commerce within its geographical lines have been compromised. First of all, sometimes Palkiwala even feels like the states have now been reduced and absolutely rendered powerless as far as industries are concerned. സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മേലെ സ്റ്റേറ്റിന് യാതൊരു പവർ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് കാലത്ത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ, നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് പോലും ഇപ്പോഴുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റ്സിനെക്കാളും പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. So now the states of India have been reduced to a much lower position than that of the native states during British Raj. So this is what the first paragraph is about, the problems with the functioning of the constitution. Coming to the second paragraph, now Palkiwala renders further criticism about the term and concept called center. ഈ center എന്ന് പറഞ്ഞ term അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റിന് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി പാൽക്കിവാല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെന്റർ, the term used in the Constitution of India is union. But now center is used mostly by Indians. But center is a problematic word and concept. ആ വേർഡിനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ആ കോൺസെപ്റ്റിനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. So what are the problems with the word and concept center? First of all, center എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഒരു കാര്യം സെൻട്രൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ആൻ ഓൾ പെർവേസീവ് ഡോമിനേഷൻ ബൈ an authoritative center. അപ്പൊ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ്. ദേ ഹാവ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഡോമിനേഷൻ ഓവർ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അത് പറയാതെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം, സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിനോ കോൺസെപ്റ്റിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഈസ് ആക്ച്വലി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ the use of the word center is against the constitutional scheme because the constitution itself uses the term union of states, not center. പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഇപ്പോഴും പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, certain പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഈവൺ ആഫ്റ്റർ 22 years of Indian constitution being established and all that. But now some freedoms of the states have been reduced to a mere thraldom to the center. Thraldom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ഷൻ, സ്ലേവറി എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിനും they are under the control, under the thraldom, under the servitude of the central government. We cannot go forward without consulting with the central government. അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു മാറ്റി. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിലവിൽ കുറച്ച് പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ എതിർക്കാനുള്ള പവർ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്മിങ് ടു ദ ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ലെക്ചർ, this is actually a prediction by Palkiwala about the aftermath of such subordination of states. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ സബോർഡിനേറ്റഡ് ആവുന്നതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവാം ഭാവിയിൽ, വാട്ട് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. First of all, states can first of all recognize this subjection by the union. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു താഴ്ത്തി വെച്ചേക്കുകയാണ് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ ഇവൻച്വലി ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു റിവോൾട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ സെന്റർ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. States will start to revolt against the center to reclaim its legitimate status. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And this could happen anytime soon. It's not in a distant timeline. It has already happened in India many times. Now Palkiwala ഇവിടെ
റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ തിങ്കറിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആ കോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്: ദ മാൻ ഹു തിങ്സ് ഹി മേ ലിവ് ആസ് ഫ്രീലി ആസ് ഹിസ് അൺകൺസിഡേർഡ് ഡിസയേഴ്സ് prompt him and yet not carry the burden of an eventual reckoning is binding his life to a hollow dream. Whoever sins against his fellows or against himself pronounces his own sentence thereby. Justice still rules the world with inexorable weight, though its operations are often unseen and though it is not always to be found in stone built courts of law. This is actually a long quote. Let's decode this quote. അപ്പൊ ഈ കോട്ട് ഇവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. That this kind of conflict between center and states can happen at any point of time. ഇത് വളരെ ഇമ്മിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവോൾട്ടാണ്. ഈ റിവോൾട്ട് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം മാത്രമാണ്. യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ്സ് അത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നെമസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർച്ച് എനിമി എന്നൊക്കെ പറയും. നെമസിസ്, ഡേ ഓഫ് ദ നെമസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നെമസിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസ് ഓഫ് റെട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മുടെ പ്രതികാരത്തിന്റെ ഒക്കെ ദേവതയാണ് നെമസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിനെ അടിച്ചു താഴ്ത്തി വെക്കുന്നതിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റിവോൾട്ട്. ഈ കൊട്ടേഷനിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദെയർ ഓൺ ഫെലോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, അവർക്കൊരിക്കലും അവരൊരു ഹോളോ ഡ്രീം മാത്രമാണ് ലിവ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ബി ഡൂംഡ്. അവർക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല. സ്വന്തം ആൾക്കാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം. പലപ്പോഴും ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്നർ വർക്കിങ്സ് വളരെ സ്ലോ ആണ്, നമുക്ക് വിസിബിൾ പോലും ആവില്ല, നീതി ഒരിക്കലും നടപ്പിലാവില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് ആക്ച്വലി പാൽക്കിവാല, ബീങ് എ ലോയർ, a juror, he still has faith in the justice system. He still has faith in the Constitution of India. So that is how he ends this lecture. So I hope you enjoyed this class. You learned something valuable. Keep watching the videos. Have a nice day.